Okay, this is a typical day for a student, for a child who goes to school and studies. Este es un día típico. Bueno, este era un día típico antes. Ahora nuestro día típico es más estar en casa, ¿no es cierto? Pero no importa, vamos a decir lo que hacemos siempre cuando no estamos en casa. So the day starts here. El día comienza acá. Y esta es usualmente nuestra rutina, lo que hacemos todos los días. A ver, ¿qué acciones de acá conocen? What daily routine activities do you know? The first one is get up, have breakfast, go to school, have lunch, take a lesson, have a break, go back home, do homework, and have dinner, go to bed. ¿Cuál es la preferida de ustedes acá? Maybe go to school? Or your favorite is do homework? Or your favorite activity is play in the playground? Or maybe have a lesson, an art lesson? Or go to school? Or go to bed? My favorite activity is, I don't know. What's yours?